Jomo Kongo alikuwa anakuja kutafuta kolabo na wasanii wetu wanajiita kina Frasha na Bon, anawapigia magoti. Wizkid alianza muziki yake, alikuja hapa kutafuta Camp Mula wampe kolabo, na mimi niliona Wizkid kama kwa waiting bench pale Samawati. Iwezi kuwa ya kwamba hapa ndo hub ambao tunajenga wasanii wa Kenya, tunajenga wasanii wa nje, wanakuja wanapata talanta, wanachukua nyota, wanachukua pesa, wanavimba, wanatupea dharau. Amna, haifanyiki hivyo. Kuna tofauti kubwa na tunaenda kubadilisha hiyo tofauti kwa kurudisha tax kwa hao watu. Lazima walipe tax. Kazi yao watakuwa wanakuja, chenye wanatuachia ni Kinyesi Serena, alafu wanarudi kwao. No, we are not going to tolerate that. Hawajai. Walikuwa MPs wakuchukua simu, na wakichukua simu kuja Serena tukunywe chai, kuja tukule ugali, kuja tukunywe chai. Mimi ni ndege, nitachukua chakula nene nitapikia watoto wangu baada nimekula hiyo chakula. But ni realize kitu moja, mtu aliniambia kwamba lazima ujitume ufanye kazi, ucreate value. Leo hii hao ndo watanitafuta. Hao waambie watanitafanya nini? Kwa sababu wasipofuata kitu yenye nimesema, nao ni MPs, nita make sure kila constituency iko na wasanii. Kila constituency iko na nini? Wasanii. Hii online media hii ndio imenijenga hii. Nitaweka fitina hapa, nitaweka fitina kila kona, watapoteza seats zao. Thank you very much. Thank you very much, members of the Fourth Estate. Dear Kenyans, today I would like to share something deeply personal, something I rarely talk about. Let me therefore have a few minutes of your time to have you travel with me in time as we jump into the future. Many have asked about my background. Many have been interested in my story. Many have asked me about what else to creative industry in Kenya. Many have sought to know my proposal for improving the creative economy in Kenya. And that is what I am here today. I'm here to set the record straight. I'm here to share my story. I'm here to advise. I'm here to inspire. In sharing, it is my hope that I will inspire and educate. More importantly, I hope that all the listeners will be entertained. Dear friends, a decade ago, I arrived in Nairobi, and like many who find themselves in this beautiful city of Nairobi, with not easy to master roads, I was hosted by relatives. At this point, your guess is as good as mine. I faced baptism by fire, and I kept relying on manual work for survival. Things got worse to the extent that at one point I had to stay in a semi-permanent room in Udhiru next to a cow pen. The conditions were harsh. The stretch of the cowshed became a constant in my makeshift house, and I had to endure the flow of a cow urine into my living space. However, I believe that this challenging period laid the foundation for my resilience and determination. It was through this struggle that I discovered my passion for comedy and the performing arts. Little did I know that this hardship would be the crucible for my transformation into a recognized figure within Kenya's cultural landscape. Many of you know that in 2022, I ventured into the political arena, expressing my interest in the presidency, but recognizing the slim chances of victory, I withdrew my candidacy to support His Excellency William Samoei Arap Ruto. I must say that I anticipated opportunities within the government, given my support to President William Samoei Ruto. Yet my appeals for a role were met with disappointment. The few times I tried to lobby for a position in the government to represent the aspiration of youth was met with harsh criticism from senior government officials, noting that I ranked extremely low in the hierarchy of potential placements. People who I had assumed would assist me shunned me instead and started fighting me left, right, and center. To find my place and contribute positively, I turned to social media. Utilizing satire and comedy, I engaged with the audience, particularly by using humor in critiques of the opposition leaders. However, guided by well-meaning advice from friends and strangers alike, I shifted my focus exclusively to comedy, ultimately cultivating a significant and supportive following. Today, along luminaries such as His Excellency President William Samoei Ruto, the Prime Minister Baba wa Taifa Raila Amolo Odinga,
Faith Kipyegon, Eliud Kipchoge, I proudly stand as one of Kenya's most recognized figure in Kenya and East Central Africa. My success serves as a testament to the incredible impact of nurturing and promoting artistic talent. I must admit that online media played an instrumental role in shaping my trajectory. In this experience fuels my unwavering commitment to advocating for online media, knowing firsthand its potential to be a substantial employer and a lifeline for the most deserving talents. Hence, my passion for the proposed reform stems from a genuine belief in the transformative power of online media. It is not just conduit for entertainment, it is a gateway to opportunities, especially for those in dire need for platform to showcase their talents. Recognizing the broader challenge faced by artists and creative industry, I call upon our members of parliament to take decisive action. And also, I also urgently need to establishment of robust infrastructure to support talent development, along with formal recognition and backing for online media. Additionally, I propose the facilitation of government advertising within creative sector to foster growth and sustainability. To further fortify our creative industry, I advocate for imposition of substantial taxes on visiting artists. Waiver should only be granted if promoter actively engage local talents for collaborative performance during such event. Moreover, I strongly recommend the enactment of legislation mandating that 85% of content in our media houses be produced by local artists. Failure to promptly implement the essential reforms will be granted as an affront to online media and artists. In response, I prepare to lead a concerted campaign for change. In recent discussion with 10 sitting MPs, I have received assurance of their commitment to champion these causes. I want to make it clear that my commitment to this proposal is not mere rhetoric. I pledge to ensure that members of parliament who do not support this crucial reform lose their seats. This is not an idle threat. It is a promise that I, along with fellow artists and media advocates, will actively work towards. In conclusion, let us stand united in fostering an environment where talent can thrive and where the creative industry becomes a powerhouse for our nation's prosperity. Together, we can bring out the change we envision and secure a brighter future for countless upcoming artists waiting for their moment in their spotlight. With gratitude determination, steadfast commitment to the arts, I, Dr. Cassypool, Kapon cha rais, ukipenda muite shehe. Wapendwa, Kiingereza sio kitu ya kuchezewa. Shika, tuendelee sasa na maneno. Hiyo ndio ilikuwa ni statement yangu, nimeifanya na mtapata copy ya statement, na nataka nikaribishe maswali. Tuchukue maswali kwa kila mtu, nitajibu. Kwa sababu leo ni siku yangu ya kuongea, na ningependa pia muulize maswali ambao ni ya busara, kwa sababu nimejawa na busara kwa wingi sana, na ningependa nijibu. Asanteni, nakaribisha maswali. Cassypool, ni kaka J media hapa. Swali langu ni, nyuma yako kuna bango linasema ni yetu si yao. Determination. Ndio tunataka kujua kipi ambacho kinahusika kwenye maneno. Determination ni initiative, ni kama movement. Siwezi kusema ni kama hustler nation kwa sababu ni tofauti, kwa sababu Determination ni CBO, ni non-governmental organization, ni non-profit organization. Haiko kwa siasa. Tunajaribu kuamsha vitu ambazo zimelala kwa tasnia ya muziki, kwa siasa, kwa vitu tofauti, vijana kujituma. Jitume ni jina inaitwa kujituma. Sio tunaketi chini pale mtaani. So tukaanzisha hii movement pamoja na marafiki zangu ambao wengine wao wako hapa na wengine wako nje ya nchi. Tukasema ya kwamba
tuanzishe G2 Nation, kwa sababu tunahisi ya kwamba kuna gap kubwa sana, kwa sababu kuna mrengo ambao iko upande wa siasa ile tofauti, upande ile nyingine ya ODM unajua, na kuna ile upande wa inaitwaje, Kenya Kwanza. So G2 Nation itaunganisha vijana wote Kenya mzima, kufufua talanta, kuwapa kusukuma vitu ambazo wangependa kuongea lakini wameshindwa kuongea. Tutatumia jukwaa hii kwa kuongea na ku make sure vijana wa nchi wamepata nafasi tena kwenye serikali ya nchi. Nina swali, Hardship kutoka SPM Buzz. Transformative change in Kenya's creative landscape. Of course, si mara ya kwanza tumeweza kuona this project happening. Tumeweza kumwona Eric Omondi akitetea the creatives. Labda unatumia njia gani? Tumeweza kumwona Eric Omondi akienda maandamano mara nyingine, vitu kama hivyo. Kwako wewe unaenda kutumia njia gani? Kabla sijakuja na hiyo idea ya kusema kwamba tunataka tusukume tuhakikisha kwamba msanii wa Kenya anachezwa 85%. Msanii wa Kenya anapewa nafasi kufanya show kwenye jukwaa na wasimletee madharau ama apate revenue kutoka kwa ringback tones. Ni kwamba niliona Eric Omondi akifanya na mimi na support sana, niliona vile anafanya, lakini tukakaa chini tukaangalia hii njia anajaribu kufanya, wale wabunge wasikii. Uende pale ujifunge kwa geti ya bunge na nyororo, wanacheka tu akikunywa chai. Ufanye nini wanacheka. Sasa sisi tumekuja na mimi nimekuja na naambia wabunge, especially young parliamentarians, wenye kazi yao ni kukaa pale Radisson Blue wakiitana mkutano, wakikunywa chai, wakioneshana mapornographic na waongei kuhusu issues ambazo zina affect vijana. Mimi Cassypool nimewapea muda ya kwamba next year wapitishe mswada ya kusema msanii wa Kenya ama tasnia ya sanaa ya Kenya icheze 85% kwa mainstream na huku chini. Wapitishe mswada ya kusema ya kwamba kama msanii anakuja kutoka ng'ambo, anakuja kuperform Kenya, serikali waweke tax. Hatuwezi kuwa tunachukua wasanii wanakuja wanatoka na 10 million, wanaingia private jet, wako na makofia kubwa na midomo kubwa, wanaenda kucelebrate pesa za Wakenya ambao Wakenya wamechangisha, not only in Kenya, paka huko ng'ambo wao ndo wanasapotiwa. Wanaweka dharau, hawatoki kwa gari kusalimia wasanii wa Kenya, wanaweka dharau waongee na media, wanaweka dharau hawafurahishi watumbuizaji wetu wanaenda kuwapokea, wanawafanyia madharau. Hii ni mbaya. Tunasema ya kwamba kupitia njia na kupitia bunge, hatutasukuma tunasema serikali, kwa vile bills zote zinatengenezwa kwa bunge. Kama wale wabunge watapitisha mswada, kwa vile wengi wao wenye wako bunge ni wasanii, wengi ni wasanii, walikuwa wasanii. So kama watapitisha, nimwambia mimi Cassypool, nataka muweke kamera na mumulike vizuri. 2027 nina lead movement ya kuwatoa wote wata lose seats zao. Kuna swali lingine? Cassypool daktari, Kakaje hapa kutoka Kakaje TV. Swali langu linakuwa na moja kwa moja, wewe ni kati ya watu ambao wana ujasiri mkubwa kuwachambua wasanii, kuwachambua wanasiasa. Je, labda niulize, ni nani anakuchunga, nani anakulinda kutokana na hili? Yote 5-9 naweza kusema kwamba nimepata threats kubwa sana. Nimepata attempts kama mara 2 kuwekewa sumu. Ndio, mnafanya mzidi kufanya na mtazidi kufanya mara mingi sana. Mmeniona kuna attempt, hata kuna watu walitumwa kunimaliza. Lakini nataka kuwaambia hivi, ninashukuru serikali kwa kunipa protection, serikali ya William Samoei Ruto, na tunawajua, tunawasamea kwa sababu tunajua ni vijana wadogo, wivu ndio inawasumbua. Lakini tunakaa tukijua, tukiwaambia kwamba wakirudia na wafanye kurudia, sisi ndio niko na protection kubwa, kwanza kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ya pili kutoka kwa serikali ya William Samoei Ruto. Kuna swali lingine? Cassypool. Na pale Kinyesi. Yes. Pale mtandao. Yes. Ana trend sana na mapokezi yake yamekuwa ya kufana. So inamaanisha muziki wa Kenya uko chini ama wana chini ama usimuendelea sana? Christina Shusho ni mama yetu wa kiroho, tunamheshimu, namjua, ni rafiki yangu. Tumekuwa moja kwa moja tufanya naye kazi kwa Sadat Muhindi ambao ni CEO wa Maliza Umaskini. Ni mama wetu wa kiroho, tunamheshimu, tunampenda. Lakini ni very shameful if wasanii wenye wanatoka nje wana trend wanakuja kufanya show hapa Kenya, na tuko na mama zetu wa kiroho ambao wanaweza imba.
Tuko na mama yetu anaitwa Florence Andei, amefanya mziki juzi, hamjai support. Tuko na Jemima Dhiongo, mama ambaye alivuka paka boda. Tuko na Esther Waome, tuko na Gloria Mliro, tuko na Evelyn Wanjiru, tuko na Eunice Njeri, tuko na mama yetu anaitwa Sarakei. Wasanii ambao ni wakubwa wakienda Tanzania wanabariki watu. Unapata? Tuko na Solomon Mkubwa. What is it about now mtu mmoja anakuja na trendi Kenya na nyinyi wote mnataka kutrendisha paka mnafanya challenges, watu wapumbavu, watu wajinga. Mnakosa kusupport your own. Shame on you. Hii ndio itakuwa mwisho ya wasanii kutoka nje, kutoka neighboring country kutrend hii nchi. Kwa sababu siku ni watapigwa tax. Wakikuja hapa wanapigwa tax. Do you know kuna wasanii kutoka hapa nje, hapa neighboring country wamecollect more than 200 million kwa ringback? Do you know? Mna habari? Hii mnacheka tu. Kazi ni kutrendisha. Hana trendi. Mkubwa. Tuache upumbavu. Tuko na wasanii tuwa support. Hii ndio mwisho wa wasanii kutoka nje. Hii ndio mwisho wa wasanii kutoka neighboring country kutrend. Ati wanakuja hapa wakisema na trend. Sina shtuki na msanii yoyote, lakini tunasema kwamba scratch our back, we scratch your back. Lini msanii wa Kenya alienda ka trend Tanzania? Anaenda kufanya nini muziki? Lini alitrend hapa Uganda? Lini walitrend ni Nigeria? Nyinyi ndio kazi yenu ni kusupport wasanii wa nje. Itaisha. Na mimi nimeambia wabunge sio threat, lazima hii bill itapitishwa. Wasianze kusema sijui president wao wapitishe bill wapelekee president akatae kusign tuseme president ndio ako na shida. But young parliamentarians wenye wanavanga suti na bota wakikaa Radisson Blue, tunawajua tabia yenye wanafanyanga. Wakienda kwa hizo vikao zao, kitu yenye wanafanyanga wa concentrate kwa kufanya juu na chini kuhakikisha bill imepitishwa ya kwamba wasanii wa nje walipe tax. Wasanii wa nje wapewe 15% airplay. Ndio tukuze watoto wetu. Watoto wetu wanakufa na gonorea. Juzi mimi nimeenda kutibiwa pale, nilikuwa na infection kidogo, nikapata mwingine ametoka kutibiwa gonorea. Iliniuma sana. Inakera inauma. Unapata hiyo pointi? Kwa sababu gani wanajituma kwa mama wazee? Kwa sababu gani wanaenda kulala na wanawake wapewe pesa? Wanakuja wanatibiwa, wanadungwa sindani kubwa kama ng'ombe, wanalia pale ndani. Mpaka daktari akaniuliza, "Kumbe nyinyi wasanii mko na shida?" Mimi nikamwambia kidogo tu, tulikuwa na kishiko hiyo siku, niko hapa chini boil imenifura, nikaenda kudungwa sindani. Wakasema kumbe nyinyi mnaumianga nyinyi wote, nikawa mnaumia wote nini? Gonorea. So yote 5-9 ni ya kwamba lazima tufufue industry ya Kenya. Kama umesema uko na serikali ya Ruto na saa zingine inasaidia kupatia ulinzi, kwa hiyo maana unaweza ukafikia masikio ya Ruto direct. Mbona isiwe rahisi kwako kufikia yeye umpatie ombi lako, kwa sababu hata wabunge wengi kwenye ile bunge letu sasa hivi wanatoka katika mrengo wake? Wewe nikuulize, nani amekwambia sijai kaa kwa Ruto? Nani amekwambia sijai onekana huko? Unajua kuna hii mentality ya kwamba lazima ukiingia State House watu wakuone unaingia State House. Mnafaa kujua kuna mtu mwenye anapiga paka duster kwa room ya President State House na saa nyingine hata ana school fee ya kulipia mtoto wake. Imaanishi kuingia State House ndio unasaidika. Sauti ya watu ni hapa. Sauti ya watu sio kwenda kukaa chini. Tukiongea anasikia, tukisema anasikia. Na sisi watu wa kufanya vitu chini ya maji, kuingia usiku State House, tunaongelea through microphone hapa. Ya kwamba sisi hatuna shida na wasanii wa nje. Tunasema ni muda yao wa celebrate hii December, wataingia, watavaa malongi bagi, wataingia, watafanya hizo man challenge, lakini ndio mwisho yao. Niiteni umbwa wapendwa. Niiteni umbwa kama next year hatutasukuma hii mswada ya wao kulipa ushuru, ya wao kuheshimu wasanii wa Kenya na kuheshimu mafans wa Kenya kwa kuinua. Naitwa Benny from Benny Experience. Nauliza swali kulingana na hiyo umesema walipe tax. Mara mingi wanakuja wanapitia na promoters huku Kenya. Kidogo tu tumepata kuna mwanamuziki anayejiita Rose Mwandu. Alicollect pesa kulingana na pastor Kwana. Alicollect pesa na hakuapia pesa karibu wamesema ni kama kanisa 5 hivi. Kuna yapi ya kusema kuhusu watu wanatoka nje wanakuja kwa promoter na bado wananyanyasana hapa nje? Mimi kwanza siongeangi wa mama vibaya. Na mheshimu Rose Muhando, na mheshimu ni mama wetu wa kiroho. Yale ambayo yaliongelewa na Ali Mukhwana, yeye pia tusimjudge. Labda kuna vile ilifanyika vile ilifanyika. Ni very painful kwa sababu nimesikia kuna wasanii wa Kenya wenye hata wengine wao walienda mbele kunipigia simu nitandika Ali Mukhwana. Wengi walinipigia. Kama 10 na wakiongea nitawataja.
siwataji kwa sababu unapenda fitina. Walinipigia wakasema huyu mpige vita. Ali Muhwana nilimpigia simu nikamuuliza, "Je, unajua yule ni mama yetu wa kiroho?" Akaniambia najua. Akaniambia naheshimu sana watumishi wa Mungu kwa vile mimi ni mtumishi wa Mungu. Maji linizidi koo ndio ikabidi niongee kwa pulpit. Nijisafishe jina kwa sababu mimi ndio niliunganisha mama wetu pamoja na ule mchungaji. Sisi hatujui ukweli. Wao wanajua ukweli. Muhwana anajua ukweli, Rose Muhando anajua ukweli. Lakini yote 5-9 ikifika mguu 12, hata wasanii wa Kenya wanafaa kujua kwamba you cannot go in Tanzania, attack an artist in Tanzania and get support from Tanzanians. They will fight you. Wenu ni wenu, hata kama amekosea mnamkalisha chini, mnamdefend nje, mnakaa naye chini, mnamwambia hapa ulikosea. Muhwana amenitumia message kwa simu akipewa threat na tasnia, one of the parastatal liko sijui inaitwa Warfare nini, ya kuambia tumekupea 7 days ku apologize kwa mama, la sivyo tutakuchukulia hatua. Wao nani? Wao nani? Who are they? Wao ni nani? Wao ni nani? Tunauliza wao nani, wanapea wanatutisha? Wao nani? Watu wenye wajua kuandika Kiingereza wanatisha nani? Wao nani? Inauma na nyinyi ndio mnakaa chini amsikii uchungu. Inatisha kama one of the parastatal in Tanzania are threatening Ali Muhwana through message. Labda shehe utamsaidia vipi Ali? Hatuna vile tutasema tunamsaidia Ali. Amesema vile amesema. Ni wakati wetu sisi kusimama na wasanii wetu. Ndugu yako kama amekosea pali, usiende kumwadhibu mbele ya watu, muite. Kakosea nini? Ali kasema tu vizuri ya kwamba hii ndio maoni yangu na najisafisha. So sisi tunaambia wale wasanii wa Kenya wale wenye wameungana wanataka kupigana na Ali Muhwana ule. Tumeketi pale tunawangojea. Tumeketi pale tunawangojea. Ali cannot receive threats from sijui who anamtumia message, inauma na kera. Mimi sikutaka kuongelea maneno ya Ali Muhwana kabisa pamoja na Rose Muhando. Kwa sababu wote na waheshimu. Wote ni watumishi wa Mungu. Mimi sijafundishwa kuongea vibaya kuhusu watumishi wa Mungu. Na mimi sina shida na hao wawili. Kwa sababu Rose ni mama wetu wa kiroho, amekuwa akitubariki. Lakini ile SMS ni wametumia Ali Muhwana ndo nina shida nayo. Wao nani wanathreaten nao nani? Kabla hawajathreaten Muhwana waandikishe Kiingereza. Kiingereza na tutoa jasho hapo, usimuone umetoa jasho mwanangu. Wewe acha yako. Ujumbe? Wako kwao. Ni ya kwamba tuheshimiane, mkituma SMS ya pili tutaanza vita tena. Tuheshimiane. Heshimu wasanii wa Kenya. Wasanii wa Kenya wako pia na tarakimu zao na wako na talanta zao. Msihisi ya kwamba mmetukalia. Respect wasanii wa Kenya. Heshimuni wasanii wa Kenya. Ali Muhwana ni msanii wa Kenya, tutasimama na yeye, atazidi kufanya crusade zake, na tunaambia wale mapasta na mabishop wenye wanatafuta wasanii kutoka nje, tunawaomba nyinyi mababa zetu za kiroho, jengeni Guardian Angel, jengeni Sarakei, jengeni Ali Muhwana, jengeni wasanii ambao wanaweza kujengeka, Florence Andei, jengeni wasanii wa Kenya. Jengeni wasanii wa Kenya. Wacha wafanye crusade. Tunawapenda. Ringtone ako pale kwa nyumba, stress inamuua. Muiteni afanye show. Mbona mnafanya wasanii wa Kenya wanaumia? And we also telling the promoters, jengeni wasanii wa Kenya. Tuko na talent, lakini nyinyi ndio mnaua wasanii wa Kenya. Iwaje watu watano wanatuma 200,000. Sisemi ni ukweli. Sisemi ni ukweli. Lakini kama sio ukweli, kama hata kama ni allegation, why is it that nini so special about them? Sarakei anaimba kila siku hapa, anatubariki roho. Upendo wa Mungu, tunalala chini hata kama ni kwa baba tunalia. Halafu wewe unaenda kusupport msanii wa nje, itakoma. Swali lingine. Unapata kuwa umesema tu support wasanii wa Kenya. Na inasemekana kuwa wasanii wa Kenya inasemekana wamejawa na kiburi. Ukipata wasanii wa gospel, kuna wale wa gospel wamejawa na kiburi. Ukienda kuambia niko na 50k kuja uperform, anasema mimi nataka milioni 10. Utatoa wapi milioni 10 Cassypool? Hizo ni uongo ambazo wewe Martin umepewa huko nje. Ukuje wewe hujai kuwa promoter au hujai kuwa mtu mwingine, kitu unajua ni kuvaa long ya white na kofia ya white. I will tell you for free. Na nitakurudilia, nitakwambia hizo porojo na uongo haziko. Mimi nimewahi kuwa na msanii wa Kenya ambaye analia apewa hata 10,000 aenda perform. Na bado kuna mtu anatoka hapa anaenda kuchukua ndege achukue msanii kutoka nje. Lazima tukue na tarakimu.
Hakuna msanii ambaye amekataa kwenda kuperform ati 50,000 amekataa. Na they are worth kuperform hata kulipo 100,000 kwa sababu akiperform na 100,000 pesa zinabaki hapa, zinatumika hapa, ataenda kufanya. Iwaje nyinyi mchukue pesa mingi muone mlipe msanii wa nje atoke nje? Mpeni wasanii wa Kenya tu. Lini corporate tuulize corporate lini walilipa msanii wa Kenya 10 million? Waulize. Lakini ule mdomo Kongo kutoka Kongo anapigwa 10 million na private jet. Yeye anakuja tu kazi yake kuja hapa kukaa kwa gari, anakaa ndani ya gari ya condition inampiga kitoka, hataki hata kusalimia wasanii wa Kenya. Juzi muona madharau yenye yamefanyika airport. Wasanii wetu wanadhalalishwa and yet we are international. Hatukubali hiyo. Shiko sikubali. Martin Valong ya white ulize swali lingine. Ni mwingine kuna watu wa pia hajauliza. Ina swali Doris Moto kutoka Studio 254. Tulimuona kwamba Rivani alisema kwamba wewe ni rafiki yake na tunaonanga ukiwapiga sana wasanii wa Wasafi. Je, wanakulipa ama vipi? Naweza kusema kitu moja na nitarudia ni ya kwamba Vanny Boy ni mtu mimi namjua. Na ana asili ya Kikenya. Anatoka hapo Bondo. So yule msimpige vita, yule ni Mkenya wetu. Ule sio ana asili ya Kikongolese kama yule Domo Kongo. Vanny Boy ana asili ya Kikenya, lakini the fact that tuko kwenye revolution, panga ikikata na kata upande wote, sheria ni sheria. Nataka watu wajitokeze wa support show yake ya Mombasa, wajaze kwa sababu hii ndio muokoto wao ya mwisho December. Ni muokoto ya mwisho. Coming January ni unataka kusukuma ma MP wa make sure ile yenye wanapata mingi 50% inabaki Kenya. Cassypool, Cassypool, nataka tuongelee siasa kidogo. Naitwa Wandabo kutoka The Daily Whistle. Juzi tumekuona na viongozi wa ODM, tumekuona pale Mombasa na speaker wa county ya Mombasa na gavana pia wa Siaya. Je, umehama kuwa chama wa rais kama umeingia vipi? Nafasi ya chama rais haitachukuliwa mpaka siku nye Yesu Kristo atarudi. Ni nafasi ambayo ni maalum ambao niko nayo na kutai kuweko na mwingine. I am loyal to the President of the Republic of Kenya because mimi namsupport. Lakini haimaanishi kwa vyovyote vile siwezi kukua na mandugu zangu kwa sababu at the end of the day Jitume Nation is about young people from different political divide. Governor wa Siaya ni rafiki yangu. Mbona mimi nikuwe natangaza amani na nisikose kuongea na yeye? Raila Amolo Odinga ni baba yetu. Mimi ni Mjaluo, unajua vizuri sana. Unanipata mwanangu? Lazima ni respect elders. He is my father. I have to respect elders. Aroro 1 ni rafiki yangu. Aroro nani? Aroro 1. So I don't care nikuwe huku ama nikuwe huku. So inamaanisha nikikaa na watu wa huku inamaanisha kwamba mimi niko kwa mrengo wa huku. Na for your information niko kwa corporate side, sitaki kuongea siasa. Mimi niko na watu wote wa nchi, vijana wote wa nchi, uwe ODM, uwe Hustler Nation, tunasonga mbele kwa sababu sisi tunataka kurudisha nchi kwa pamoja kupitia platform inaitwa Jitume Nation, kuambia vijana kwamba it's not about politics. It's about kujituma, kufanya kazi. If you don't work, nobody will recognize you. Mimi nilikuwa na marafiki wengi ambao ni governors. Hii Kenya kuna nyinyi wote vile mmesimama hapa, kuna mtu mwenye ananishinda na marafiki governors. Half of the MPs, wengine wao hata tumekuwa nao, tumepiga nao sherehe, tumepiga nao kombi. Wengi tuko nao, but hawajanisaidia kwa vyovyote. Unapatiwa point? Hawajai. Walikuwa MPs wakuchukua simu. Na wakichukua simu kuja sana tukunywe chai, kuja tukule ugali, kuja tukunywe chai. Mimi ni ndege nitachukua chakula nene nitapikia watoto wangu baada nimekula hiyo chakula. But ni realize kitu moja, mtu aliniambia kwamba lazima ujitume ufanye kazi, create value. Leo hii hao ndo watanitafuta. Hao waambie watanitafanya nini? Kwa sababu wasipofuata kitu nimesema nao ni MPs, nita make sure kila constituency iko na wasanii. Kila constituency iko na nini? Wasanii. Hii online media hii ndio imenijenga hii. Nitaweka fitina hapa, nitaweka fitina kila kona, watapoteza seats zao. Cassypool, mimi naitwa Mnaacha natoka Channel 7 News TV. Kwanza nakupa hongera sana. Asante Muna. Asante Muna. Wako watu wachache sana wanajitolea hivyo kupambania muziki, kupambania tasnia kama hizo unazopambana wewe na vitu kama hizo. Natamani kufahamu vitu viwili. Kwanza kuhusiana na wasanii ambao wewe unawapambania. Je, wao utayari wao kuungana na wewe katika mapambano hayo? Lakini pili, nafasi ya mwanamke
katika muziki. Tunaona baadhi ya nchi wana take over msanii kama Zuchu Afrika anakimbiza namba kama hivi, lakini hapa Kenya wasanii wanawake naona kama kuna kulalala kidogo. Umejipanga vipi kuinua hawa wasanii wanawake? Kwanza mimi sitafanya kazi ama sitetei wasanii waliovuma. I don't work. Sifanye na kazi na wasanii waliovuma. Wao walishamaliza nafasi yao wakaenda, na wao vile walifurahia industry walienda. Mimi nafanya na upcoming artist, wale ambao wanatoka chini. Kuna msanii wa kike ambaye anaitwa Felana, mnamfahamu vizuri sana. Kafanya ngoma kubwa sana inaitwa Sababisha, na sasa hivi tunaongea na wewe sasa hivi Tanzania kuna vile ameanza kupenya. Nijua namkanyagia tu. So vita itafungua huko. Wachezo wao si tucheze huko kwao, kama wataki wakae. Yote 5-9 ni ya kwamba ninapigania wasanii ambao ni upcoming. I'm not interested na wale wasanii ambao wameshakuwa tayari. Siko interested na wale wasanii uliona wako pale sijui pale kwa festival wanaongea. Uweze kuwa miaka 23 bado unashuka nywele na umekuwa kwa industry. Nenda kanyoe nywele uko mtu mzima bwana mwanangu. Cha upumbavu. Napigania wasanii ambao wanajua shida ya wasanii ambao wanakuja. Wale wasanii walitangulia tunawapea eko, tunawashukuru sana, lakini tunawaambia mnafanya nini kuhusu kufufua tasnia ya muziki? Mumeingia comfort zone kwa sababu marafiki zenu tayari wako kwa siasa. Wanafanya siasa, wanawaitia madili left right and center. Yule mwenye anatoka chini, unafanya nini kama msanii ambao ni legend? Ukienda huko uangalie huyu jamaa anaitwa Snoop Doggy ama wakina nani, wakina Dr. Dre, wamementa wasanii ambao wametoka. Hawa wasanii wetu wanataka kukua kwa nafasi miaka nenda miaka rudi. So nafanya kazi na upcoming artist. Kila constituency iko na artist. Kila nyumba iko na msanii. Revolution kubwa sana Muna mtoto. Muna revolution kubwa mwanangu. Revolution kubwa. Cassypool, labda tukimalizia, kuna fununu zinasema kwamba wewe utawania kiti cha ugavana Nairobi ikija mwaka 2027. Wengine wanasema kwamba umeongea michongo zaidi ya kuwekeza. Lakini hapo kuna jamaa ambaye ametumwa na Kariji anasema kwamba wewe ni maskini wa yai. Je, michongo ipo ama inakuwaje? Naweza kurudia kwa kusema kwamba yule jamaa ametumwa na KRG The Don ni mtu ambaye anatafuta cloud na atapata, kwa sababu siku zote unawacha madogo wanakuwa chini yako. Ananipenda sana, yule ni fan wangu. Chini ya maji mwanangu. Ananipenda sana. Na hatuwezi kumuongelea kwa sababu siku zote kijana mdogo akijituma ajitume tu. Tunamwombea kila laheri, apenye kwa maisha. Nitakuwa governor wa Nairobi 2027. Mpende, msipende. Mchukue kura, msichukue kura. Ninakuwa governor wa Nairobi. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ambaye amenifikisha hapa, na mapenzi yenu nyinyi kama online media ambao mmechangia pakubwa sana kiwango nye mimi nimefika. I will be the next governor of Nairobi. Ninataka kumalizia kwa kusema ya kwamba kwa hiyo mswada ya gavana ni ya kwamba ni muda tu. Na muda ndo msema kweli. Mkiona governor wa Nairobi, mwambie Cassypool anasema ya kwamba 2027 atakuwa governor wa Nairobi. Kwa mapenzi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Anafanya kazi mzuri, tunampenda, tunamwombea kila laheri. Supportini government ya Sakaja, ya county government, na mkimsupport akifanya kazi nitachukulia kutoka pale kwake. So yote 5-9 mwanangu, unaongea na waiting governor wa Nairobi. Ukipenda niite His Excellency, ukipenda niite mzee wa Mtulingi. Cassypool, unyama mwingi mwanangu. Watu wanasema ndio ni rahisi mtu kusema unapambania wasanii, lakini kwa upande fulani pia unajitengenezea upande wako. Sio tuseme wale wabunge ambao unaweka shinikizo wafanye mabadiliko, wakikuchukua kwa kimfukoni itakuwa vipi? Itaendelea na vita ama itakuwa kama wao wakiwa na waahidi wa wapiga kura? Dogo, kiwango nye nimefika mwanangu, sijatengeneza chochote kwa hii movement ambayo nimefanya. Tumekuwa na nyinyi, sijafungua YouTube ambao mnasema na kwanga naingisha michongo ama naingisha hela. Siko kwenye hii harakati kwa sababu nataka hela. Niko kwenye hii harakati kwa sababu mimi ni mzazi mwanangu. Niko na watoto ambao kesho watataka kuwa wasanii. Nitakuwa na wajukuu ambao watataka kukua wasanii. Nisipofanya mambo ambao ni sawa sasa hivi, nitakuwa namalizia wale watoto wangu ambao wanakuja. Safari ya mbali naanza na steps kidogo. Tumeanzisha mwanangu. Mimi sina shida ya hela kula, wala sina shida ya watoto wangu kwenda shule. Hakuna mtu ambaye anaweza nionga. Niko kufanya kazi kwa sababu ninapenda watoto wangu wakue na mazingira ambayo inafaa. Siku moja wakitaka kuwa wasanii wa hii nchi watapata bila kupitia hali ngumu. So kuhusu hela, kuhusu nini, na hela zangu kidogo, nashukuru alhamdulillah. Mungu ni mwema kila siku. Yes mwanangu.
Asante. Swali la mwisho hapa Cassypool. Ulizeni maswali, niko tayari kujibu. Umesema 2027 unataka kuwa gavana. Ni nini unahisi Sakaja hajakifanya unataka kukileta kama wewe kazi nzuri? Siongei siasa mwanangu. Nimeshakwambia nataka kuwa gavana 2027. Niko kwenye michongo ambapo sasa hivi napata endorsement kubwa na wameniambia niepuke kitu inaitwa siasa. So siwezi kuongea kuhusu siasa, lakini kaa ukijua ukienda kulala, ukikaa pale nyumbani, jua Cassypool atakuwa na wania kiti cha ugavana 2027 na nitakuwa na running mate kutoka kwa jamii ya Kisomali ambao ni msichana chini ya miaka 25 ambao ako na masters, na nitamleta akwe kama running mate wangu kwenye hii county ya Nairobi. Kuna swali lingine? Cassypool, niulize, unaona kama na tofauti kwa tasnia ya muziki sasa, si kama zile za kitambo za kina Prezo? Kabla sijajibu hiyo swali, ningependa wale wenye wanaongea nyuma wanyamaze kwa sababu ni very sensitive question I'm about to answer. Back in the days, CMB Prezo, Cashman Prezo ndo alianza kitu inaitwa showbiz ya Kenya. Yeye ndo alikuwa anatembea na chopa. Unakumbuka awards kubwa zilikuwa zinaitwa Chaguo Latinis. Tukakuwa na Gidigidi Majimaji ambao walikuwa the first artist in East Central Africa ku perform Big Brothers. Tukakuwa na Suzana Uwio ambaye alikuwa ndo the first female artist ku perform kwa birthday ya Nelson Mandela, the late president of South Africa. Tulikuwa na wakina Longomba ambao walibeba nini kubwa sana, awards mingi sana. Kenya ilikuwa imevuma, Kenya ilitamba, Kenya ilivimba. Kuna tofauti kubwa kwa sababu sisi ndio tulikuwa tunaenda Tanzania, tunaenda Uganda, tuna dominate. Jose Chameleone alianza muziki yake hapa Kenya. Baby Cool alianza muziki yake hapa Kenya. Dudubaya alianza muziki yake hapa Kenya. Wasanii wote wakubwa wenye dominate East Central Africa walianza. Domo Kongo alikuwa anakuja kutafuta kolabo na wasanii wetu wanajitoa kina Frasha na Bon anawapigia magoti. Wizkid alianza muziki yake, alikuja hapa kutafuta Camp Mula wampe kolabo, na mimi niliona Wizkid kama kwa waiting bench pale Samawati. Iwezi kuwa ya kwamba hapa ndo hub ambao tunajenga wasanii wa Kenya, tunajenga wasanii wa nje, wanakuja wanapata talanta, wanachukua nyota, wanachukua pesa, wanavimba, wanatupea dharau. Amna, haifanyiki hivyo. Kuna tofauti kubwa na tunaenda kubadilisha hiyo tofauti kwa kurudisha tax kwa hao watu. Lazima walipe tax. Kazi yao watakuwa wanakuja chenye wanatuachia ni Kinyesi Serena alafu wanarudi kwao. No, we are not going to tolerate that. Cassypool, ningependa kuuliza kuna watoto wangapi na bibi wangapi? Huyu nitakujibu swali. Unajua swali ikitoka kwa mtoto wa kike, swali kama hiyo ikitoka kwa mtoto wa kike inapendeza. Ingekuwa mwanaume ningedhania ni shoga, lakini ni mwanamke. Mimi niko na mke mmoja. Watoto kwa mila na desturi ya Kiafrika uhesabu na kuona limit Mwenyezi Mungu kwa kupea watoto. Niko na watoto wengi na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo swali umeuliza, pia ukijiandaa unaweza kuongeza mtoto mwingine. Michongo. Unyama mwingi mwanangu. Kabla hujafanya betting, make sure umefanya vitu ambazo ni basic. Betting is just a game, kama kuenda kuwatch football ama kufanya kitu kingine. Hiyo tunahimiza vijana wa Kenya, msimu wa Christmas fanyeni responsible betting na make sure mnatumia kinga, kwa sababu hapa ndo maneno mbaya ambayo inafanyika. Watu wanapata maugonjwa mbaya, gonorrhea, syphilis na mamimba zinapatikana. Tafadhali tumieni kinga mnapokuwa kwa Christmas inaitwa festive season. Yeah. Na pengine Cassypool, vikina Viki vikina nakupata kabisa. Nimeona Frank ako pembeni Niambie. How do you handle your haters online? I mean, umekuwa kwa industry, umekisiwa maneno ni mengi huko nje. How do you handle that, because wasanii huko nje wanaingia depression? Mimi kitu cha kwanza, mimi mwenyewe mimi ni uchafu, sichafukangi. Mimi mwenyewe tayari niko kwa uchafu. Ukiniingisha kwa hiyo uchafu ndo unafurahia, tunapenduka na wewe vizuri na kuchafua. Kitu nilikuwa imenishinda tukianza ni kwa sababu ilikuwa ni uchungu sana mke wangu kwenda kwenye online media, anaangalia zile comments ambazo zinatupwa. Yeye ako na mapungufu ya kusema, mume wangu, mbona uingie kwa vitu kama hizo? Tunatusiwa paka jamii na unatusiwa paka kila kitu yako. Niliongea na mke wangu, niliongea na familia yangu, niliongea na mama yangu mzazi ambaye alikuwa anakerwa, baba yangu mzazi. Nikawaambia kwamba miti niko na matunda lazima ipigwe mawe.
Nikamwambia mimi ndo sasa miti ambao niko na matunda, nitatusiwa, watasema chochote ndio wanataka kusema, lakini kwa sababu unapopanda lazima upigwe mawe mingi, lazima wazoe. So ninafurahia sana haters zidini kutoa, kwa vile najua nyinyi haters ndo nyinyi ndo mafans in denial. Mimi siku hizi nikitembea, mtu anasimamisha gari anasema napenda kitu unafanya, tunaingia kwa bank, pesa inatoka, nina hela, nina michongo zinaingia. So nyinyi watu watatu ambao mna njaa inawasumbua kwa nyumba, mnanitusi, zidini kutusi, kwa sababu watu wengine wananionea huruma, wananipa hela. Kuna kitu kingine? Na nataka nifahamu ya mwisho kabisa. Ngoja tuchukue swali. Ya mwisho kabisa, mimi naitwa Mnaacha kama nilivyotanguliza before. Na nataka niongezee kwa Vicky Vikina pale alipouliza kwamba una handle vipi. Nataka kufahamu ulikotoka na unakwenda ni mbali. Yes. This is a movement of the jobless, by the jobless for the jobless, whereby we are trying to come up with ideas to solve the unemployment menace. That is Wazalendo Movement Africa. Now we're here because of my big brother Cassypool, and because of the movement is also trying to create a Jitume movement. A Jitume movement is a movement whereby each and every young person needs to join, because majority of you in the online fraternity, you don't have access to the government. Even if you do, they pick a mere part of you and they leave others out. But people like Dr. Cassypool, they have been there for you. They are advocating for what you need to be doing for yourselves. But they are coming out to speak for you and try to promote talent in this country. So for Waziri Ababu Namwamba is so keen to change whatever is happening at Jacaranda. Ababu Namwamba is ready to transform the young people in Jacaranda. There are people there who have been playing boxing. There are people who have been doing football. So Waziri Ababu Namwamba is ready through the partnerships of Jitume and Wazalendo, so that we can transform Jacaranda and make it a place whereby people now can talk politics maturely. And also to add on that, we have people in Jacaranda who have gone to school, but the way things are in this country, the majority of the people are unemployed. And the moment people are unemployed, the purchasing power goes down. That's why namshukuru sana ndugu yangu hapa Daktari Cassypool amesema ya kwamba vijana wadogo wanaingilia wa mama na vijana na wasichana wadogo wanaingilia wa baba, kwa sababu hawana hela ya kujikimu kimaisha. Lakini tunataka to create employment for the young people, so that young women, so that young men cannot see like the opportunity to get out of poverty is through having an old man or an old woman. We can do it as young people to transform our country, and we can only do that if we support the government of Honorable William Ruto through the Minister of Sports of Ababu Namwamba, because this is the ministry for the young people. And if this is the ministry for the young people, we need to be there for the young people and help the CS change whatever is happening in this country. We cannot be in a country whereby 5 million people, young people, are unemployed. They are educated. They have degrees. We shouldn't wait for the government to give us jobs. Governments give services. Government don't give out jobs. So it is for us and people like Cassypool who are coming up with opportunities, like to transform Jacaranda, those ideas to bring employment to the people. But then we cannot be only complainers and throwing tantrums at the government. We won't get help from that perspective. We pay taxes to this government. And if we pay taxes to the government, it means we need to benefit from the government. And how do we benefit from the government? There is even a Youth Connect Summit starting tomorrow. And I can assure you there are majority of the young people who won't even be party to the Youth Connect Summit, which is an unfortunate thing, yet we are always on our phones. And lastly, as I finish up, you know, we Kenyans, we've come up like people who just love to complain. Let's not be complainers. Have ideas like the ones of Dr. Cassypool is coming up with, to see now like what are the young people going to do moving forward tomorrow, because these jobs come and go, but we need opportunities. We need opportunities that will be there for you, for your kids, and that's why I love all this segment. Majority of you who are in this creative economy, you're doing it for yourself, meaning you own the rights to everything you try to record here. You own this content. And if you own this content, how do we make sure you benefit from the government advertisement? You see Citizen TV, NTV, all these mainstream, they get government support through government advertisement. But then, we, the online fraternity, we lack that, because there is a disconnect between the online media and the government. There are people in government, there are people in these ministries who purport to represent we young people. Unfortunately,
they don't tell the cabinet secretary, they don't tell the president that watu hapa nje wanaumia, watu hawana kazi. Instead wanaambia president tufanye hii ndio wapate kati yao. Lakini through G2 Nation na ndugu yangu hapa tutasimama imara ku make sure wasanii, unajua it doesn't make sense. There's no artist in Kenya who even owns a Rolls Royce. It doesn't make sense. It doesn't make sense. This is just a 30 to 50 million shillings. Why can't we get our artists to get money from their talent? Unfortunately, majority of our artists are languishing in abject poverty. You see, and it is not their problem. The problem is us people with cameras. Now the online fraternity. Right now you are on the TikToks doing challenge for Christina Shusho. It's not bad because we want to do everything for Africans. But then why should you in my native language they say ukichinja ng'ombe huwezi anza kugawa watoto wa jirani watoto wako kwa njaa. Sisi mnaanza kugawa nyama majirani na sisi watoto wa njaa. Wasanii wetu hawana pesa. Wasanii wetu hawana gigs. Lakini nyinyi mnangoja wakuja wa complain for you to bring the cameras to record. Yes, it is a good thing, but then we are not solving this. We'll be there hata like nikikuja hapa nilikuwa naona Kaveve Kazoze was talking about the same thing. Like I haven't benefited from the songs and the performances I've done. Why do you think that is the case? There's no management, and the artists can't have managements because they can't afford to pay the managements. And that's where we go wrong. There's no marketing for the artists. The artists are not packaged in a way that we need to listen to them. So I urge you, the members of the Fourth Estate, and I thank you for being this vibrant to make sure the plight of the young people is out there to change everything that has been happening in this economic scenario. And lastly, Sababu na Mwamba is so easy to help us. Sababu na Mwamba is so easy to listen to us. But unfortunately, like I've told you, there's a disconnect. The people who think they represent you, they don't represent you. So for me, I'll speak to him and let him know the online fraternity, they are struggling. They need a government advertisement. Mwambie wale mabrokers, wale vijana wenye kukanda yake, wale vijana wenye wanaweka magosgosi, hatu watambui. Tunamtambua kama CS. Na nataka kusema hivi. Asante Eugene. Acha nimalizie. Those gatekeepers that they think they're very important, they are clique of guys that are around government, wanajiitianga madeals wenyewe, wanapigiana masimu, wanajivuna ati tunajua huyu. It's just a matter of time. Nakuja huko. You know yourself, mnajijua. Ati kama ujui huyu, hata ita huyu, hata piga simu huyu, hata ita huyu, hata mnajijua. Mko tu na ni vijana walikuwa wanakunywa nao chai, vijana very useless boys. They think they are gatekeepers in the government of William Samoei Ruto. We are starting a movement, we are coming for you.